Cheesy chicken potato nuggets. Very easily prepared at home. Let's check out the recipe. Welcome back to the channel, dear friends. Cheesy chicken potato nuggets yamnan alu pumtsum pathum kalaa heihi gratera hianin lo norsamang. I've taken 3 boiled potatoes and let's grate it properly like this. Hetya norsom hianin asomdo bika kutamo thir kutnen tepon kanti hianin hei ahlom de hi lo thailava hetia grate hiana somdo bera chuwang chuan hemi dish siam nan chuan hetiang kherati theini se athazoka chuan hei ti hianin kan ti somta a. Okay, so grate the potatoes properly. Marcharo dip chili flakes fiante khat kapola, 1 teaspoon of chili flakes, 1 teaspoon of oregano hi fiante khat kapolle boka, jeera powder hi fiante chanve kapola, half a teaspoon cumin powder and 1 teaspoon black pepper powder, thing marcha fiante chanve kapola adip tho chuan chi hi kan polle a. I added some salt and now this is ginger garlic powder, about 1 teaspoon. Hey hi so thing le purun var dip ania kha fiante khat ka polle a. Mozzarella cheese hi thir fian thum ang borvel kan polle donani. Hey po hi kan norsom dona. 3 tablespoons of grated mozzarella cheese. Voina ka recipe siam hi a bol ho vel hi akhir e mei mu har inti ni mei theya mase dor a an siam ang ready made nuggets siam don chuanin heng hi chu kan mamo nge ni tikhan mozzarella cheese ka pola. Mozzarella cheese hi pizza vela an pol ang chi fan der thei ang chi khania hei a packet chunya kha in nei lo chuan hetiang po hi a pol thei thawa a te sa chuanin adang shan lo tikhanin hei hi ne devin lo cho pol vekang hei hi ata kan hlom ang hianin me angai donani. We have to make a dough out of this, but before that I will be adding the grated chicken. Here I'm just using plain boiled chicken and also some leftover chicken, finely grated. Hei hi sathum han tapanya ma se sathing piece ni vel po ta hani kapola ati tui ve tho chuan tikhan hi met vekang ala tikhanin kan met som ta veka. Okay, as you can see I mixed it all up properly. Now add 2 tablespoons of corn flour. Ta hianin corn flour hi thir fian ni kan pola chuan ata me angin lo mangle. Ole tikhanin kan met zova ata ang chon na sak theilova mase tihan kan du to kanga chuan heta a shape lo siam tranang. So we've finished mixing it. We're going to give it a shape now. Oil your palms so that they don't stick. Hetia kuthi noi bom de wangai thina chuti lo chuan alu vel hi kuta bet tu lutuka voi khat kan met thale lok don nya. Just giving it a good mix again. Chuan hi mun nia chenila. Divide it into 2, roll it out like this and we'll start giving it a shape. Tikhanin kan timuma kan shwal muma chuanin shape kha chu in du angania dang dai nan triangle shape ang kapedona kati ang hian lo en ula. So I'm just giving it a triangular shape. You can give it any shape of your choice. Tsempek de unen hianin asir hi lo timamila. So ito ang khan a shape khatsu indu ang angani mai. Ole tikhanin to na kan zai thadya dia tanga kasyam dan kan entirang cheu. So this is how I have made it in muthiam mayem chuanin to na hi lo zai chuak tranang. Okay, let's slice it out now. Hi dimte te a zai chu angaya. Cut it out gently. Tihan kutin shape tlem te chu siam ve de chu ngai ni. Ole. Just mold it little bit with your hands and give it a proper shape. And this is how it looks. Tikhananya.
Away han tihanin plate han kan noi mo mga kanda zelanga. I'm just greasing this plate so I can keep the nuggets here. Okay, there you are. All the chicken nuggets are ready and in a beautiful shape. I'm going to keep this in the fridge for 10 minutes. Fridge khan minute som kada dona minute som fridge chung chuan heta hianin maida fiante ni le cornflour fiante ni kala a chili flakes ka pola thing marcha le ginger garlic powder ka pol boka tuitlem nen ti hianin kan chok dona ni kan chokoi dona ni. Here I've added 2 teaspoons of corn flour, 2 teaspoons of all-purpose flour, little bit of chili flakes, ginger garlic powder and black pepper. Made a slurry. Atuam dan breadcrumbs kan mang trina mase breadcrumbs nei lo an fo trina chu wang chuanin hi Marie biscuit nen ka siam dona ni. Chingni karon enti rang cheu. I'm making some crumbs using Marie biscuits. Hey han enulati hianin kan nor dip feka. Hetiang nen po hian atui du lutukani. Breadcrumbs ain biscuit te kan mga cornflakes te po ka mang trina. Hi biscuit crumbs chuanita a. Cornflakes nen kasiam dan kan entir leng cheu. I also sometimes use cornflakes. So here this is of biscuit and take some cornflakes here. And we'll roughly crush this also. Hey po hi kan deng di fekang. Hey hi chu som lutuk lo ma se poi lo. Ati tuizo ka katia. Chuan tiang hianin crumbs ti shan siam dan karan mu ngal chewa. Hemi te pani hi in nei lo ani chuan chang thopa ngai kha in her tip top don nia. Ole tu na hei hi kan nuggets chunia. Maida khanin kan chia. Chuan biscuit crumbs a kan talang. Soak the nuggets properly in this slurry, corn flour and all-purpose flour slurry. Now this is the biscuit crumbs I'm using. He tihan biscuit crumbs in chadevin katalani. Chuan he akhu chatangaya. Ensure that it's covered properly with the crumbs. It's as easy. A haramya lohi in chathyam menga. Bazara pakata anzor ai chuan hemi ehi. A tui nai mei baka a healthy zog bokani preservative te tel lava. Ole biscuit crumbs ne tikhan kan siam zova. Tuna cornflakes crumbs nen khan lo siam le ang. Let's try out with the cornflakes crumbs. The procedure is the same. Ati dan su tikhana in ang vekta. Please try making this at home. It's much healthier than the packet ones you get in the market and it tastes equally good. In fact, I would say better. Chuan hetia crumbs a kan tal zo vek nuwa deep freezer a darkar chanve alo bera kan daang. Hei kan peile ta a hetiang te hianin in siamanga airtight container a freezer in da chuan rei de uthlengin ada that thiani. Hei biscuit a siam khania, hei cornflakes a siam khania. Ole freezer alo daang. Let's keep it in the freezer for a minimum time of half an hour. You can also keep this in an airtight container and store it. I'm back after half an hour. Heat a wok and take a look at this. Nice and crispy. Han ente uhehi. Akong chatapa a crispy bokanya pon lamhi. Chuan hi airtight container a chuan da chuanin thateva da chuanin ni som vel te po kan da thina ma se kan da ring ai vak lo a om rei man thin lova kar khat vel da po poi lo jok ma ang kholum lai chuanin hi tel a deep fry na tur kan pola hetia thel kan deep fry reng hianin a tel kan ti sa chuak veka chuanin a me kan her nia ma chon kan chau tur ani chutalo chuan ka soi fawang tring khanin pon lam kha aron utanga achung lam kha amin vak don lo ni. Hei hi chu thil min sa vek ani na chu hriat tur chu corn flour thir fian ni kan me pol kha po kha achunga khan amin ve ngai ni chu. After heating the oil properly, reduce the flame and then gradually fry the nuggets.
so that it gets well cooked from inside and out. Okay, this is done. We can take it out on an absorbent paper. And let's fry the remaining nuggets. Tikanin kan peita a kan latsua ka nga thlenga hian tissue paper ka da a atel tam zwal a hip chwa theinan. He tea time snacks that kan ya no pang birthday tan ten hetiang te hi siami na how taklova a all sambok sia entiran an birthday voin angani se ni malama po in prepare do in hetiang hi siamin freezer da chuan chemia alavina da theya amaro chu in thil man kha fresh vek ni se oletikan in kan cheesy chicken nuggets siam chu kan lo peita a ka chung te kan 80 ranga an reaction lo la ang u Kanu hian cheesy chicken and potato nuggets siama atui lutup. It's very nice. Tui lutuk ringot. paket tange tui hei Maybe tui restaurant ang siya. Hey ready-made chicken nuggets anya. Hey kasyam. Tuk hey ay boy han hey tu ya lo siam ang chu. Bread nen ka iya kazan so tur. So ka ife laba. Ikan ka. Hey ready-made anya. Hey kau siam ujeni siam dia. Atui veve ni mase adang lam na chu hey fresh ta. Chuan hey kan ei fo ta ni. Hey ero hi chu hey atui zok na chan chu a fresh zok ta preservative te ong talo ta. Atui zok ta het ta hian rim ti her hi om thin ta ni. Sausage te point an ei fo nga chuan adang engeng bo tiang chicken nuggets lampang chicken ball ti te pong ta hami kha hey yan ai ma khwai zo kan ni ko u siam yan ingredient sim sim kha Timo. Witi lang su kamela chanu dol tu. nam put adang lam na asiap lo Olive Buena kan cheesy chicken and potato nuggets siam hi enge in ngai dan comment section amin ron shil don nya clear to zong chunga lom tho kan ron so ye. Thank you all so much for tuning in. Bye bye and take care.